ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी कॉमर्सचे काही इम्पॉर्टंट MCQ आपल्याबरोबर शेअर केले आहेत. हे MCQ मी लास्ट इयरच्या पेपरमधून घेतले आहेत, जेणेकरून आपल्याला क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न लक्षात येईल आणि हे MCQ आपल्याला येणाऱ्या एक्झाममध्ये उपयुक्त पडतील, कारण कुठचाही क्वेश्चन किंवा कुठचाही टॉपिक रिपीट होऊ शकतो. सो डू वॉच इट. आजचा लेक्चर सुरू करण्याआधी मी आपल्याला सांगू इच्छिते की ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटीने आपल्यासाठी कॉमर्स फुल सिलेबस कोर्स आणला आहे, ज्याच्यात आपल्याला 25 मॉक टेस्ट भेटतील, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट विथ द डिटेल एक्सप्लेनेशन भेटतील, फुल सिलेबस टेस्ट, फुल युनिट नोट्स मराठी आणि इंग्लिश अशा दोन्ही लँग्वेजमध्ये भेटतील, 200+ व्हिडिओ लेक्चर्स मराठी आणि इंग्लिश असं दोन लँग्वेजचं कॉम्बिनेशन आहे आणि पर्सनल अटेन्शन पण भेटेल. टू जॉइन डाउनलोड अवर ॲप ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी और कॉन्टॅक्ट ऑन बिलो गिवन नंबर. चला तर मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू. What means classification of standardized product into certain well-defined classes or groups? म्हणजे प्रमाणित उत्पन्नाचे परिभाषित वर्गात अथवा गटात वर्गीकरण करणे. आणि ऑप्शन्स आहेत प्रमाणीकरण, प्रतवारी, सुलभीकरण आणि विविधीकरण. The correct answer for this question will be option number B. Gradation means classification of standardized product into certain well-defined classes or groups. Now here the meaning of a grading or a gradation is, grading means classification of standardized item into certain well-defined classes or groups. It includes the division of product into classes made of a units possessing similar feature of size and quality. Here the next question is, the time for revocation of offer and acceptance is defined under section what of a Indian Contract Act 1872, and the options are under section 5, second option is under section 4, third option is under section 3, and last option is under section 25. The correct answer of this question is option number A. The time for revocation of offer and acceptance is defined under section 5 of the Indian Contract Act 1872. Revocation of proposal and acceptance. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is incomplete as against the proposer, but not afterwards. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, IGST या संज्ञेत I हे अक्षर कशासाठी वापरले आहे? आणि ऑप्शन्स आहेत इंटरनॅशनल, इंटरनल, इंटिग्रेट आणि लास्ट ऑप्शन आहे इंट्रा. The correct answer for this question will be option number C. In IGST, I stand for integrated. Integrated Goods and Services Tax means the IGST would mean the tax levied under IGST Act on the supply of any goods or services in course of a interstate trade or a commerce. Integrated GST shall also apply to import of goods and services into India. Here the next question is, what is the fee of getting information under RTI Act 2005? म्हणजेच माहितीचा अधिकार 2005 अंतर्गत माहिती प्राप्त करण्यासाठी शुल्क किती आहे? आणि ऑप्शन्स आहेत 20, 50, 100 and last option आहे 10. The correct answer for this question will be option number D. Fees for getting information under RTI Act 2005 is ₹10. At present, the fee for requesting information through an RTI application from CPIO of Central Public Authorities is ₹10. Most of the state government to have prescribed the RTI fee of ₹10 for filing the RTI applications. Here the next question is, as per the section which of the Patent Act, patent is not be granted in respect of invention relating to atomic energy, and the options are 4,
1, 2 and 3. The correct answer for this question will be option number A. As per the section 4 of the Patent Act, patent is not be granted in the respect of invention relating to atomic energy. Atomic energy and the Indian Patent Act in India, section 4 of Patent Act 1970 provide that no patent shall be granted in respect of an invention relating to atomic energy falling within subsection clause 1 of section 20 of Atomic Energy Act 1962. The next question is, every LLP has to file an annual return duly authenticated with the registrar within how many days of closure of financial year? And the options are 45 days, 120 days, 60 days and last option is 90 days. Here the correct answer for this question will be option number C. Every LLP has to file an annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of its financial year. Every limited liability partnership means the LLP shall file an annual return duly authenticated within the registrar within 60 days of a closure of its financial year in such a form and a manner and accompanied by such a fee as may be prescribed. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आयकर कायद्याचा कलम 44 ADA नुसार विशिष्ट पेशात कार्यरत असणाऱ्या निवासी करदात्याचे सकल उत्पन्न ₹50 लाख पेक्षा कमी असल्यास त्यास कोणत्या दराने कर भरावा लागतो? आणि ऑप्शन्स आहे 30%, 8%, 50% and last option आहे 10%. Here the correct answer for this question will be option number C. As per the section 44 ADA, resident assessee engaged in specific profession has to pay income tax at 50% of gross receipt not exceeding 50 lakh in previous year. Next question आहे, माहिती अधिकार कायदा 2000 च्या परिशिष्ट 10 मधील कलम 65 ते 78 मध्ये कशाची व्याख्या करण्यात आली आहे? आणि ऑप्शन्स आहे अपराध, शास्ती किंवा दंड, सायबर अपीलीय न्यायाधिकरण आणि लास्ट ऑप्शन आहे इलेक्ट्रॉनिक सुशासन. Here the correct answer for this question will be option number A. Offense is defined in Chapter 10 from Section 65 to 78 of the Information Technology Act 2000. Whoever publish or transmit or cause to the publish or transmitted in an electronic form any material which contains sexually explicit act or a conduct shall be punished. Next question आहे, कर नियोजनादरम्यान खरेदी अथवा विक्रीचा निर्णय घेताना कोणते प्रतिफल विचारात घेतले जात नाही? आणि ऑप्शन्स आहेत क्षमतेची उपयोगिता, निधीची कमतरता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लास्ट ऑप्शन आहे उत्पादनासाठी बाजारपेठ. Here the correct answer will be option number A. Utilization of capacity is not taken into account in make or a buy decision in tax planning. Here the next question is, the Central Chief Information Commissioner CIC is appointed by, and the options are President, Vice President, Prime Minister and Home Minister. The correct answer for this question is option number A. The Central Chief Information Commissioner CIC is appointed by President. Central Information Commission include Chief Information Commissioner CIC and not more than 10 Information Commissioner IC who are appointed by President of India on the recommendation of committee.